Happy Friday indeed. 행복한 불타는 금요일이 왔네요. 이번 주말은 어떻게 보내실 예정인가요? Hopefully you guys have no plans because I want to give you the best plan ever. 매주 금요일에는 한국에서 가보면 좋은 여행지를 소개하려고 하는데 오늘은 이번 주는 Today we're going to take a look at 북촌 한옥마을. 북촌 한옥 Village. 며칠 지긋지긋하게 오던 가을 장마도 이제는 끝자락이고 요즘은 아침이나 저녁에 밖에 나가보면 선선한 바람이 불어오고 있어요. 정말 가을이 성큼 다가온 것 같기도 하는데 가을 하면 또 걷기 좋은 계절이고 이 가을의 정취를 느끼면서 걷기 좋은 곳이 오늘 소개해드릴 바로 북촌 한옥 마을이죠. The so-called autumn monsoon rain finally has come to an end. You can feel the cool breeze blowing when you step outside in the mornings and evenings. It really does feel like fall is just around the corner. But speaking of fall, always is the perfect season for walking around, enjoying the weather. So today we're going to introduce Bukchon Hanok Village, a great place to wander around and appreciate the onset of fall. 이제 북촌 한옥마을은 서울 북쪽에 위치한 한옥 동네라는 뜻으로 조선 왕조 때부터 왕족, 양반, 관리, 출신들이 살았던 고급 가옥이 대부분이라서 다른 이름으로는 양반촌 또는 양반 동네라고도 불렀다고 하는데요. 지금은 이제 서울 제1의 부자 동네가 강남 일대지만 조선시대는 내내 북촌이 있는 종로구 쪽이 서울의 중심이라고 할 수도 있었죠. Now, Bukchon Hanok Village, situated in the northern part of Seoul, literally means a village of traditional houses. Since the Joseon dynasty, this area was predominantly inhabited by royalty, nobility, bureaucrats. So it's sometimes called the nobleman's village or Yangban village. While Gangnam is now considered the wealthiest area in Seoul during the Joseon era, boy, this place was bumping. The region around Bukchon, specifically 종로구, was the heart, the soul of the city. 근데 뭐 당연히 조선시대의 고급 건축 방식이었던 한옥이 종로구에 많기는 하지만 이제 북촌 한옥마을은 현대와 옛날 양식이 잘 섞여 들어서 계획적으로 건설된 동네랍니다. 1919년 한국 최초의 부동산 개발업자라고 불리는 정세권이 조성한 한옥 계획 대단지예요. 그래서 처음부터 동네 전부를 한옥으로 만들고자 한 거죠. Now, although the traditional Korean architecture known as Hanok was prevalent in Jongno-gu during the Joseon period, Bukchon Hanok Village is a unique blend of modern and traditional styles, and it was a planned development. So back in 1919, a guy by the name of Chung Se-kwon, often referred to as Korea's first real estate developer, established this large-scale traditional housing development with the intention of making the entire neighborhood consist of 한옥s. 1919년 당시 서울은 지방에서 서울로 상경하는 사람들과 일본에서 서울로 이주하는 사람들로 급속도로 팽창하고 있었죠. 인구 증가는 당연하게도 주택난을 이제 불러들였고요. 당시 청계천 남쪽으로 일본인들이 많이 살고 있었는데 인구가 많아지자 일본 정부는 청계천 북쪽으로 일본인 거주지 구역을 확정하려고 했답니다. In 1919, Seoul was rapidly expanding due to an influx of people moving to the city from rural areas and immigrants from Japan as well. So naturally, this population increase led to a housing shortage. Now, at that time, many Japanese people lived south of Cheonggyecheon Stream, and as their population grew, the Japanese government sought to expand their residential area north of the stream. More about Bukchon Hanok Village, the history of it, coming up in just a bit. Here's Love Emotion, Funky Town.
We're here taking a look at the history of Hanok Village. And of course, trying to persuade you guys to head over to this area as it is full of rich history and culture. So going back to 1919, when lots of people were suddenly flooding into Seoul. Immigrants, also the Japanese as well. 근데 이때 정세권은 옛날부터 조선인들이 살아오던 종로 지역까지 일본인들이 들어오는 것을 원치 않았죠. 당시 북촌은 일제의 침략으로 어려워진 이제 부자들이 내놓은 집들이 많았는데요. 이 지역을 조선인의 영향으로 지키고 싶던 그런 정세권은 조선인 건설업자들과 함께 건설 사업에 뛰어들게 되죠. So 정세권 didn't want the Japanese settlers to penetrate the areas of Jongno, traditionally inhabited by Koreans. Now, at that time, many homes in Pukchon were put up for sale by wealthy residents struggling due to the Japanese occupation. So, eager to protect this area as a Korean domain, 정세권 teamed up with Korean builders and dove into this construction project. 당시 부자들은 방이 수십 개는 되는 거대한 한옥에서 살고 있었기 때문에 부자나 양반들이 소유하였던 넓은 토지나 주택을 쪼개서 여러 채의 작은 규모의 한옥을 대량으로 공급함으로써 조선인 주거지역을 확보하고 한옥 고유의 주거 방식을 잃어버리는 것을 막았죠. Wealthy individuals of that era lived in expansive hanoks with dozens of rooms. So 정세권 took large plots and residences owned by the wealthy and subdivided them into numerous smaller scale hanoks, preserving the traditional residential style of hanoks while ensuring housing for Koreans. 이렇게 만들어진 소규모 도시 한옥은 날개 돋친 듯 팔렸다고 합니다. 지금이야 한옥이 더 비싸겠지만 당시에는 이렇게 지은 한옥은 서울의 평균 집값보다 더 싼 가격이었다고 합니다. 이렇게 10년도 안 되어 부동산 재벌이 된 정세권은 그 돈으로 민족운동에도 적극적으로 참여하고 자신이 금전적으로 지원할 수 있는 민족사업에 적극 투자하기도 했습니다. Now, these newly developed urban hanoks sold like hotcakes. I mean, nowadays, hanoks might be more expensive compared to back then, but they were priced lower than the average house in Seoul. So in less than a decade, 정세권 became a real estate mogul and actively used his wealth to participate in national movements and invest in national ventures. 그렇게 탄생한 북촌 한옥마을은 그 매력을 숨기고 있다가 관광지가 되면서 서울 관광의 필수 코스로 자리 잡았는데요. 아름다운 동네이지만 혹시 이곳을 방문하시게 되면 엄연히 사람들이 살고 있는 지역이기 때문에 너무 시끄러운 소리를 내거나 함부로 쓰레기를 버려서는 안 되는 거죠. 어디든 마찬가지겠지만 특히 we should preserve Pukchon Hanok Village, born out of such history, remained a hidden gem until it became a staple tourist attraction in Seoul. While it is a beautiful neighborhood, if you do ever visit, remember that it is still a residential area. They've got signs all over asking people to avoid making loud noises and, of course, littering, as this should apply everywhere else, of course. But in any case, if you don't have any plans this weekend, why not head over to Pukchon Hanok Village? Here is Jem, Wish I.